Okay, hi guys. So, welcome to season one, episode one of Well Rounded, which is the Honest Sudan podcast. The theme of today's episode is the leader mind. So, we will start with some introductions. I think we'll give the floor to Ithar again or Fakhri, whichever one of you wants to go first. Ladies first. Oh, okay, Okay, Ithar. okay. I feel this word is like a trap for ladies, no, but no worries. So hi, it's Harman Tassim. I'm an information technology engineer, just graduated from University of Khartoum. Mainly, I'm interested in machine learning and AI, but I love to do volunteering work or social work and service work, and that is why I'm here. Great. Welcome. Thank you. We're أيوة. pleased to have you join us. أيوة My Fakhri. شديد. pleasure. Yes. أنا محمد فخري محمد صالح، مواليد السودان وتربينا في السودان وكبرنا وترعرعنا في السودان، وتخرجت من الزمن الأزهري أي تي. شغال حاليا هنا في السعودية، مشروع اسمه ممرة تبع الوزارة. وبدينا أنا السودان أنا أولا من بدري 2019 عند فاوند أنا كو فاوند Great. Super. Very good introductions. Let me see if I can follow on your footsteps. So, Anna Randa Abdullahi Muhammad Ahmed, um, founder of Anna Sudan, I guess I should say, because I'm so proud of this little project. Discipline بتاعي management. And forgive me for using English mostly. أنا اتولدت في حتة وقمت في حتة وعشت في حتة and so on. And I used to get a little bit embarrassed about the fact that I can't express myself in Arabic يعني بالعربي. لكن في النهاية اقتنعت إنه I'm a product of Sudan. So there are times where I'll speak in English and express myself in English. And at times I'll express myself بالعربي في some أمثلة كده بتجي طالعة السودانية بتجي طالعة. So this is me. And then as we go on, there is obviously, I hope some more things will come out as to who I am and, a bit of my background. So I think I would like us now to start talking about what is Ana Sudan. هي شنو Ana Sudan? And I'm going to pass on to Fakhri. Fakhri حتقرأ لنا a beautiful piece that you wrote, and it will summarize what is Ana Sudan. أيوة، كنت كتبتها في مارس 2022 وملقحة جزء من الغنوة اللي نغنيها كلنا. بتقول: أنا السودان يمثلنا كلنا لا بعض، ويقودنا للقمة المهجورة منذ عهد أجدادنا، ووقوده صبر وعشم في شباب اليوم أندادا للتفرقة والجهل المدقع في قاداتنا. سنهيئ شباب اليوم بفكر واعي لنحيي أوطاننا، وسنعمل بكل جهد لصنع قادة يصنعون المجد ليدوم أزمانا، ولن ننسى صغارنا كما فعل الجهال فينا. عقول نيرة تضيء كل ربوع السودان شئنا ما بين الفكر ثم الفكر، وسنناصر التغيير لنهضة أمتنا. سنفعلها عاجلا أم آجلا، وسيسطر التاريخ مولد شعبنا، وسنغني يا نيلنا يا نيلنا، يا أرضنا الخضراء، يا حقل السنة، يا مهد أجدادي، ويا كنزي العزيز المقتنى. ولتعلموا أن سوداننا سيظل سعيدا شامخا يعلو فوق كل الضنا فوق كل العنى. شكرا. Very Good. good. Yes, I love that's it. amazing. It's really beautiful. طيب. وسنناصر التغيير من أجل أمتنا دي نحن هنا شغالين عليها في أنا السودان. أيوة. الشعار بتاعنا. Yes, exactly. ده الشعار حقنا. Yeah, الanthem.
So, Ithar, you've been with us for some time. We want to get your experience مع أنا السودان. Get your perspective. الexperience حقتك شنو؟ Okay, so an experience بتاعتي إنه I joined أنا السودان by a friend recommendation. إنه في program about a life, but it's like a coaching program about how to improve your life, set your goals, set your vision, and all of that. It was by Aston, and I think that program helped me during 2020 year to be me, because at that time I was also working on developing myself. So the program showed me how to prioritize my tasks during the day, how to organize my day, which is really helpful, and which is something that we don't usually do. اليوم السوداني جاي شديد وصعب شوي نزول إضغط اليوم، لكن كان بطريقة أو بأخرى إنه how to be flexible مع اللي بيحصل في اليوم، وبعدك how to organize your day, and then when you organize your day or when you have a plan, you can succeed in your life. Going just without a plan is really not a good thing in life. فدي كانت من أجمل الحاجات اللي أنا I have been through in أنا السودان. بعد ذاك I helped في إنه نجهز لبروجرام كان تاني بعديه اللي هو كان بيت السودان، وكان برودكاست أو مجموعة من السيشنز في حاجات مختلفة، بما إنه اسمه بيت السودان وبيت البيت بيكون فيه حاجات مختلفة، فكان فيه سيشنز مختلفة سواء كان في السبورتس أو leadership أو أي حاجة بتبني الإنسان، بتبني الزول السوداني عشان يكون ready to be a leader، لأنه الليدر ما حاجة واحدة، ما بس زول بدي أوامر أو حاجات زي دي، هو collection things. I think ده أكتر حاجة اتعلمتها. So yeah, أنا السودان for me is أنا as a Sudanese person. Oh, that's lovely. I should say يعني people listening, بيت السودان is a cultural and social club that we have ongoing. So it's a really interesting program. والفocus حقه بناء المهارات. So the creative side of you know, your being, your human side. And the creative side that, and as we go on and discuss what we do, obviously it's a key aspect of you know, becoming a strong and successful professional leader, an influencer, and also an innovator and an entrepreneur. So without the creative side, it's very difficult to, you know, think outside the box. So that's one of the programs, and we'll talk about this in later on. So Fakhri, can I just ask if you want some things that people remember about أنا السودان من الconversation دي هي شنو بالنسبة لك أنت؟ ممكن تكون أي حاجة أنت عايزهم يتذكروا شنو عن أنا السودان. لو أنا دايرهم يتذكروا حاجة واحدة ممكن أقول قليل من العلم مع كثير من الإخلاص أحسن بكثير ومليون مرة من كثير من العلم لكن بدون إخلاص أو قليل من الإخلاص. الإخلاص بالمناسبة في أي حاجة هو وصفة النجاح، هو اللي يعني مثلا لما تاخدي الإخلاص في مثلا أي مشروع كبناء دولة يخلق تنمية مستدامة كشباب بيجيب النتائج بتاع القادة بعدين. التفاصيل هي بالطول، لكن الإخلاص هو الوصفة بتاعت النجاح في أي حاجة. ده أنا I think لما تقول الإخلاص برضو بالنسبة لي it's حاجة مدى يعني بتمشي distance طويلة، يعني عندها بعيدة المدى, right? And that's the key. I think we want to explore that, and it's one of the things we talk about all the time في أنا السودان. Sometimes there are things, lessons you think you can learn quickly and then apply it وخلاص it becomes a part of you and you can just use it in life, but you realize it doesn't work like that for everything. في حاجات you need to apply constantly, time and time and time again for a long time
and not just apply it how it is, change it as you're applying it to make it meaningful for, لأنه الjourney seems to change all the time. أيوة. وفي النهاية أنت بتكون مثلا بيقولوا إنما الجبال من الحصى. أنا بشوف إنه طوال الرحلة في السودان بيكون في حصى صغار دي عبارة عن الإنجازات اللي إحنا عملناها. الإخلاص هو اللي بيضمهم مع بعض لغاية ما يبقى جبل كبير اسمه السودان. أنت بتكون واقف بدعين ده كله نحن قطعناه، ده كله نحن سويناه. لو ما في إخلاص بيتفكفك، ما بيكون منها فايدة. بيخليها متماسكة طوال المشوار. الرحلة هي طويلة، لكن أنت لازم تستمتع بكل جزء منها وتشوف النتيجة أنت ماشي فيه. الإخلاص برضو to me is about trust. صح؟ Would you say? وارد. Okay. تشوف اللي أنت بتعمل واللي هتحققه واللي أنت بتعمل عشان support يعني believe in السودان. Okay. I would like to share some of the things that I want people to take away from Sudan. There are quite a few points, so I hope you can be patient with me, and we can talk about them like you know, it's a conversation. So what we're doing here is it's a dialogue. So one of the first and most important things I want people to know about Sudan inno, people sit at the heart of everything that we do. It starts with people, right, Fakhri? Everything we do, our activities, it's with the thought of what's the impact on who and how is the individual going to benefit and what's the point of it? What's the result for that person? What are they going to gain from this? And the other thing that is so important for us is that leadership sits at the heart of our community. And we're going to talk about leadership a lot. It's a journey we got to, Fakhri. If you remember, we in 2019 لما نحن بدينا, it wasn't Sudan. So you want to mention? ما كانت السودان، كان السودان بروفيشنال، Sudanese Professional Network. SPN. بعد ذاك يتغير الاسم لأن السودان عشان يمثل أي سوداني. أنا السودان يمثلني أنا كفخر، يمثل رندا، يمثل يسار، يمثل أي واحد في السودان. يعني نحن كلنا سودانيين وأنا السوداني يمثلنا كلنا بمختلف العبارة يعني. And this is why I smiled لما جبال إيثار قالت she feels إنه Sudan is her. Because for each one of us, there is we want Sudan to have a different relationship for each person, because we truly believe in the way we learn, the way we consume information, the way we express ourselves, the way we are so different no matter how similar we might seem. And we want Sudan to be a place where people can feel safe to be different, as long as في النهاية تحب the good for you and others and تحب the good for Sudan. That's all we care about. Kindness. بالضبط كده. To each other. Mysterious space. Yes. Yeah. أيوة، ما هو السودان نفسه ذاته. يعني كبلد يعني فيه تعددية، لهجات ولغات وسحنات. التعقيد الموجود ده الواحد ممكن يستفيد منه بدل ما يكون مثلا نقطة بتاعت خلاف، بالعكس ممكن يكون نقطة بتاعت التقاء والناس تبدأ منها يجيبوا different point of view، يشكلوا حاجة معينة، يشكلوا مستقبل معين، يشكلوا رؤية على المدى البعيد يطبقوها. Ithar, you were going to say something? أنا بس كنت دايرة أقول إنه أيوة السودان is a safe space، فبغض النظر عن الأفكار الحاجة ده تقولها you feel safe إنه express yourself and no one will understand you in the wrong way أو will point out إنه الفكرة غريبة أو الفكرة ما صح، أو اللي هي الحاجة اللي بتحصل لدرجة كبيرة في الكوميونيتي بتاعنا في السودان، إنه زول لما يكون غير أو مختلف عن باقي مثلا الأسرة
أو في المدرسة مثلا من الأطفال الصغار، فعادة بيكون واضح الاختلاف بيناتهم، فدايما الناس بتبوينت اوت إنه ده غلط، وعشان مثلا بيتحرك كثير مثلا، ولا عشان بيعمل أي حاجة، يعني هو بيكون بس زول مختلف عن البيئة. ودي ما حاجة غلط، دي حاجة كويسة، لأنه بتخلي في ليدرز مختلفين، بتخلي في أفكار مختلفة، في حاجات مختلفة. ففي أنا السودان safe إنه to say whatever you want. Well, and I guess it comes from the fact that إحنا حاسة كلنا سودانيين، جامعنا حبنا للسودان. لكن إذا فخري حسه قال إنه هو قام في برا السودان، صح فخري؟ معظم حياتك قمت برا السودان. إيثار قمت في لا كبرنا وترعرعنا في السودان. يعني معظم المراحل التعليمية في السودان. أوكي. لكن حياتك وانت mature adult برا السودان. أيوة. Right. إيثار قامت في السودان. أنا literally مولودة في حتة، درست المدرسة في حتة، and school عندها 3 parts: junior school بلد، primary school في بلد، senior school في بلد، الجامعة. يعني it's literally a surprise, and it's quite you know, really a surprise إنه I still connect للسودان as I do. Yeah. So just a moment, I'm going to have to just put my phone on silent. Sorry about that. So we are different. يعني الطريقة اللي بنتعامل بها مع المعلومة مختلفة، لأنه إحنا قمنا بطريقة مختلفة كل واحد فينا، لكن جامعنا حبنا للسودان. And really لما نقعد نتناقش، and في النهاية برضو the human element of us is the same: ambition, you know, values, you know, what we want to achieve, you know, a family, كل الحاجات دي, career, it's similar. It's just that the application is different, والطريقة اللي بنستقبل بها المعلومة مختلفة. I think. حتى الاستيعاب. أيوه. واحد exactly. السودان واحد مرة لما يكون في معطيات استيعاب يعني بيفرق من فلان من علان. والاستيعاب بيجيب بعدين النتائج. اوكي. طيب الحاجة الثانية ولا الثالثة a second key point أنا عايزة people to know about السودان, which حاسة we started talking about this. We want to remind people, we're not saying we're experts. We're not experts. We're figuring life as we go. We are different ages, but we are figuring life as we go. There is, you know, this is our experience, and we talk about what we've experienced. ممكن إيثار, and there are so many instances where إيثار بتنبهنا لحاجة perspective, وإيثار is the youngest هنا, نبهنا perspective that we weren't thinking about, and we go with what Ithar is saying. So I want people to know, we are using our experience as individuals. We are constantly learning and molding, but again, one of the common things is that we are flexible. We like to see where things take us. Yeah, we're curious as well as individuals. And we're learning from our community, and a Sudan community, داخل السودان. We're learning from a diaspora, Sudanese diaspora around the world, because they are sat across the globe, and they come with a Sudanese / second culture, you know, each, you know, person. And we also get inspiration from outside Sudan and the Sudanese community, because of the way we are global, we have a global outlook. So some of the things we look at are a mix of all the 3 things I mentioned. And we then try to make sense of it in a Sudan context, I think. So I want to share with you one of the inspirations that I had. And I was thinking the other day, I was thinking, you know, when I was thinking about this podcast and getting really excited about the first episode, I happened to just be watching BBC News, and there was a clip from a former Prime Minister of New Zealand, Jacinda Ardern,
And she said something that really resonated with me, and I will paraphrase. She said something like, she would like to see new leadership traits being modeled where kindness is not seen as a weakness. So that meant a lot to me, because we talk about kindness and humanity and being human and human connection a lot in Sudan, right? And going back to what we said at the beginning, people sit at the heart of everything we do, because we always go back to look at people as a source of strength, inspiration, guidance, motivation, growth, success. It's literally, if in English there is a saying, it takes a village. So, and there's another saying, no man is an island. And I think we realize that for Sudan. Together, we create something that is meaningful to each one of us by taking a bit from everybody. ايوه، ما هو ده ويل راوندد. هو الواحد لما يفكر تفكير فردي يكون مختصر تفكيره ورؤيته على نفسه هو، على مشاكله هو، على اللي بيواجهه هو في يوم. لكن لما يكون تفكير جماعي well rounded بيكون أول ما يقول ذاك الكلمة دي في تصور أو صورة نمطية في ذهنك إنه جروب بيكونوا قاعدين بيناقشوا قضايا معينة. بيكون دايرين نطلع بنتيجة معينة، نحل مشاكل بعض عن طريق بعض، عن طريق خبرات بعض، عن طريق بعض. ده well rounded. Yes. And I think, Fakhri, you made me just think, I think Sudan changed and molded as it has because you and I were learning. We were trying to get to this place of finding that being wholesome. What does that feel like and look like? To be well-rounded. I think it started with each one of us was trying to get there. Yeah. ولسه ما وصلنا. At all. ولا حنصل. And until the tender age of 95, we will still be learning. أيوة. لأنه كده هي لغاية ما توصل مثلا للآيرون فيست دي، القبضة الحديدية دي. من القبضة تتكون من أصابع. الأصابع يعني باعتباره مثلا نقول خبرات أشخاص. الشكل النهائي اللي هو القبضة الحديدية دي. ده التصور بتاعنا، ده تصور ويل راوند. الأصابع هو مثلا برند يسار السودانيين كلهم. هنا نقوي الأصابع بتاعتنا كلنا عشان نصل للشكل النهائي. هي كده. ولسه ما وصلنا. And it's an exciting journey every day still. Ithar, feel free to jump in at any time. I know Mohammed Fakhri, we are just chatterboxes. Yeah. I'm not that kind of person who talk a lot, so that's why. Yeah. No, feel comfortable. Anytime you want to cut through, just cut through and join us. Feel comfortable. Yeah, sure. I just want to add something to the changing part. There is a quote that I love by an actress that say, changing is the only constant thing in the world. So if you're not changing, if you're not learning every day, I think you're gonna die. Even if you're alive, you're gonna die. وحتكون مش بس متأخر من الناس، لكن في زول بيكون روحيا كده هو is dead. To not change, to not be good or well-rounded inside you, I think you will kill yourself while you're alive. Okay, so let's move on. Another thing I want people to remember about Sudan. So we want to show, and I'm going to say you, and when I say you, I mean Fakhri, Ithar, Renda, I'm talking to even myself and everyone who's part of the Sudan community, or anyone who is interested or intrigued about what we're doing. We want to show you that by taking ownership and leadership of your own success, stopping the blame game. I couldn't do it because of, I couldn't win because of, I couldn't succeed because of, I couldn't study because.
because looking outward, but when you take the ownership and the power and you take control and leadership of your own development and success, you will realize that you are far more capable than you've ever thought. There's some things you will realize you can do and build and take. You might find that you're so resilient, so much more than you thought. You might at the beginning think you're such a weak person, all crumble under pressure or stress, or haven't got a way forward. We want to show you and demonstrate to you there is a different way, but it starts with you, hina, inside you. We always say strength comes from the inside. فخري ما بدي أنا strength، أنا ما بدي فخري strength، فخري ما بدي إيثار strength، إيثار ما حدا بدي رندا strength. But with a few words and practice, what we can do is show each other there is a different way, but it starts with you convincing yourself there is that different way. It starts from hina. You have to know it and you have to grab it and hold on to it for dear life. And you will find a different way. And we all make mistakes. There are days where you're down and days where you're up, but you learn the formula and you realize as a human being, you're so resilient, you're so capable. It's really, to me, it's always surprising. So I'm going to move on because I think Ithar and Fakhri are thinking about that. Or do you want to add something? Yes, I just thinking that مش بس يعني الزول بيقول مثلا في السودان بنقول إنه ظروف صعبة، ما بقدر أشتغل، ما في شغل، ما في قروش. كنت في الستيت دي at some point لأنه كنت بسمع الناس كتير كنت قارئ إنه الناس بينهم أكبر مني و they have experience فهم عارفين. لكن بعد شوي اكتشفت إنه لا لما أتحرك أمشي أحضر سيشن في مكان، أحاول أمشي ألاقي ناس في كورس أو أي حاجة it open up doors. ولا في وظائف، في ability to do something new, something to do something حتى لو small، حتى لو ما زي باقي الدول البرة عشان هم مثلا في فرص أحسن أو الوضع أحسن، لكن still with what we have here في فرص. ويعني by accident أو بطريقة حلوة شديد يعني لقيت ناس أو اللي هي place called Salam Innovation Labs. They are doing amazing work to build Sudanese people. I was shocked in Sudan people are doing this and are able to do this and there is a lot of opportunities. الوضع ممكن يكون صعب، الحركة ممكن تكون صعبة، الوضع ممكن يكون dangerous، لكن بتيجي لحظة بتكون ما في حاجة you can يعني تطلع برا تشوف الحاصل شنو، تجرب حاجات and it will open up a door يعني at some point. Yes, sorry فخري تفضل. You want to say something? ايوه هو كلام واقعي بالمناسبة. ده الحاصل في السودان. الإنسان هو ابن بيئته، يعني يجيب جزرتين، واحدة في برطمانية فيها سكر والثانية برطمانية فيها ملح، دي هتبقى مربى دي هتبقى مخلد. نفس الفهم. الواحد لما يكون قاعد في بيئة كلها أفكار سلبية وتشاؤم، ما في شغل، العطلة، أنا هنقدر إلا نطلع من البلد دي حفرة. هي أفكار كلها سلبية، بيركزوا على المشاكل أكثر من الحلول. لكن كل ما الواحد طلع من الدائرة دي أو البرطمانية دي عشان يلقى نفسه في برطمانية ثانية حيتأثر في الحوالين. هي مثلا إنسان كان بيقول الناس الأكبر مني عندهم خبرة وكده، أكيد الوضع شكله كده لأن هم أكبر مني. زمان يوم العصر الحجري الإنسان كان لازم يتعلم كل شيء بنفسه، لازم يصطاد بنفسه، لازم لما الشتاء يجي يعمل له كوت من أي حيوان جلد عشان ينقي نفسه من برد الشتاء وكيف يقوي نفسه من المطر. حسب بني آدم بالمناسبة بيجي عنده وهم بتاع معرفة بيخطوها في شماعة إنه ده عندهم خبرة. لا، الواحد لازم يتعلم بنفسه، يتعلم كل شيء بنفسه، يجرب كل شيء بنفسه، يحكم كل شيء بنفسه. بعد كده أنت حتصل لقرار. القرار ده هو هيكون الحل بتاع المشكلة اللي أنت شفتها قبل ما أنت بتكون قاعد بتركز على المشكلة بس. لما تركز على المشكلة ما هتوجد حلول نهائية.
لكن لما تركز على الحلول حتوجد حلول، حتى لو انت قاعد وسط الطفل تشوف طريقة بالطريقة. And I think Fakhri, we have to remind people إنه there is something about advice from an older person. إنه افتحوا عيونك what could be around the corner or what could go wrong. What we're saying is you have to get advice from people who are older than you, but you also have to trust yourself to take the advice and keep your curiosity and combine the two and make a good decision forward. So you can't ignore one or the other. You have to keep looking forward, but get advice from people who have been there. Take the good and the bad, but stopping and being scared is not an option. You have to keep moving forward. You have to keep taking those steps. And I was listening to a podcast a few weeks ago, and this celebrity from the UK was saying exactly this. Under no circumstances, and again, I'm paraphrasing, under no circumstances you should just stop and wait. You have to take those little steps forward, one step followed by many little steps. And before you know it, things will start happening. And that's the key. You must keep going forward. Okay. طيب. The next important thing for me, and I'm coming to the end of my list. In Sudan, we want to demonstrate, and I think it's something we tried in ourselves. Again, we want to demonstrate that happiness does not equal lots of money. It's a misconception in our society. So instead, we want to show people a different way, that happiness can come from a sense of purpose and a sense of community. Happiness is about thriving in a healthy community that inspires you and you inspire them. There are role models. You ask for advice and you become a role model for people younger than you. And you rely on each other, you support each other, you look out for each other, and together you succeed. And it's got a much different taste and feel to it. And before I pass on to you guys for any thoughts on that, earlier Ithar said she realized that you have to go out, you have to meet people. The power of a network, and a lot of people don't realize. I mean, I grew up in the UK most of my life. And in the UK, a lot of jobs get offered through networks. People think, oh, it's, advertising on newspapers and job sites. Actually, not so much. It's who you know, and it's what you know. المعلومة دي gets passed through networks and really strong relationships, business, education, learning. Back to people. People are at the heart of everything that you do. Yes, عاوزة بس أعلق على إنه you get job by people when people recommend you. هي مش زي ما إحنا في السودان بنفتكر إنه واسطة، لكن في النهاية الحاجة will keep you going في الجوب your skills. So أي لازم زولي يتكلم عن إنه يقول مثلا أنا بعرف فلان الفلاني بيعرف يعمل الحاجة دي، لكن إذا فعليا الزول ما بيعرف يعمل الحاجة برا مثلا he will lose his job. وحاليا في السودان في أماكن if you don't really know what you are doing you يعني برضو you lose your job. إنه الناس تعرفك يعني تصل للجوب عن طريق recommendation by someone it's not a bad thing as we يعني زي ما احنا نفكر في السودان. حاجة تانية عاوزة أعلق عليها، هتكلم من ناحية كشباب سوداني أو كشعب سوداني ودول بيسمع للبودكاست. لما تقولي إنه الهابنس ما مربوطة بالماني، شوية صعبة مع الوضع في السودان، لأنه you can't يعني at least لو مثلا أبسط حاجة عندك قروش هتشتري جنريتر بالكهرباء لما تقطع ما يعني بيتكم ما حيقطع هتكون كويس. فشوية الحاجة دي صعبة إنه تتطبق زي ما هي في السودان. محتاجين الناس أولا شي فعلا تتحرك تشتغل يبقى عندها حبة مصدر دخل بيأمن لها الأساسيات and then بعد ذاك الناس بتقدر تفكر إنه to do something with purpose. يعني أنا بتذكر I was having a conversation with my dad regarding كان واحدة من المنظمات جات تشتغل في السودان في حتة ما، فالشباب بيتحمسوا في الأول لكن بعد فترة they stopped coming to work لأنه كان volunteering work they don't pay them مثلا و they need to have money.
الحاجة دي I think بتعتمد على المكان برضو، إنه money doesn't make you happy. بتعتمد على أنت وين وشنو الحاجات الأساسية المتوفرة عندك and then it depends. Fakhri, I'm just going to jump in, and I have to thank Ithar for clarifying this point. So my point was happiness doesn't equal lots of money. But yes, financial stability, every single one of us needs it. Every single one of us has bills, and we need the basic amount of money that we can live off every month, pay our bills, and live a decent life, 100%. But what I'm focusing on is the idea that I must be a millionaire, and that's the answer to all of my problems. And that's a phenomena that, from my experience, I saw. And it's a lot of the discussion that's happening now. It's not just for Sudan, but around the world. I see lots of discussions. And there is that phenomena about get rich fast to get happy. And people get rich and get to that point where they're super rich and they find they're so lonely and they're so sad. Yeah. So Fakhri, your thoughts? خليها ترد بعد كذا أنا بس حبيت أأكد على المعلومة إنه كنت برضو أسمع في بودكاست يعني حوار مع ممثلة وبرضو قالت إنه يعني هي she will take a break for a month to go to just use herself to find her happiness، لأنه هي حاليا مشهورة وعندها قروش وعندها جوائز even، لكن she still don't feel happy and she have 4 million kids. لكن what about her own self and her own happiness؟ يعني هي لما تمشي مكان she make people happy، لكن when you go back to your own place or to your room, who is going to make you happy? So you have to find it inside you to motivate yourself. That's it. Yeah. Yes. And it's so individual to each person. Yeah. هي موضوع شوية معقد، موضوع كله شوية معقد. يعني ممكن الواحد يشوف فلان أو إكس ده مرتاح أو ده مبسوط لأنه هو شاف الحياة الأسبيرج، شاف الشكل النهائي بتاعه، هو طوالي حكم. يلا دي مشكلة الحاصلة حاليا في السودان، عندهم موضوع الصورة النمطية راسخ في متغلغل جوا أعماق تفكيرهم، بيربطوا الحياة طوالي بصورة نمطية على طول. في قروش معناها أمور سهلة، معناها كله معناها مبسوط، معناها ما بيعاني من أي حاجة، ما بيعاني من أرق، ما بيعاني من اكتئاب، ما هو وحيد. هي كده هي اللي احنا دايرين نصل له هنا عشان نعالج المشكلة دي. إنه مثلا احنا ماشيين في طريق كلنا حفاية والطريق مليان شوك. هنا حاسبي عصاب، هنا في شوكة طعنة، انت ما تجي هنا كده. يعني كل واحد بيوجه الثاني على حسب اللي هو شافه بصورة واقعية، بدون خيالات، بدون ما مثلا نقول نحكم بشمولية. السودانيين بدون نظرة شمولية شاملة في أي حاجة، شمولية، ما في تخصصية، ما بيخطوا اليد على الجرح نفسه، على محل النزيف نفسه. يعني هم بيفكروا، أنا شفت المنظر ده، يقعدوا كده في قهاوي بستة الشاي ويقعدوا يفكروا من مكانهم ويحلموا إحنا ممكن نسوي كده وعندنا كده. دائما بيربطوا إنه على يعني تحقيق أهدافهم أول حاجة باللي يشيل ما عنده. كيف بالمنطق كده بالعقول أنت بتربط نفسك إنك تحقق حاجة معينة بحاجة ما عندك؟ دي كيف كده؟ يوريني منطقيا كده عقليا ما بتجي. أنا عشان أحقق الحاجة الفلانية مثلا أنا في 1 أصل لي 3 لازم أمر ب2. خلينا أفكر أنا كيف أصل ل2 قبل ما أفكر إن أنا أمشي ل6. هي كده التفكير لازم يكون كده عقلاني واقعي بس. الواقعية دي ذاتها بتخليك تكون عندك some type of happiness from these small incremental successes. ممكن حاجة تكون completely insignificant تحسسك إنك أنت you literally conquered the world. لما أنت to start thinking about the little positive steps you're taking forward and find the happiness in them. بالضبط كده.
انا بكون اوكي مبسوط لما اسوي كوبايه بتاعت القهوه بتاعتي، ايوه مبسوط. that ايوه can give you joy, ايوه بالضبط كده. can give someone joy. It might not give someone else joy who doesn't like tea, but to you, you feel أيوة. I'm happy, I'm content. So I guess what we're trying to say is we just want to show you there is different ways that you can get to that feeling of contentment, that feeling that you've achieved something. It's not a formula that you just apply it to everybody. Khalas, that's it, it works. It doesn't. Life doesn't work like that. Okay, so we're coming to the end of my list. And I think we're going in the right direction. So we have a lot of activities that are leadership focused and leadership led. There are different programs, workshops, and so on, and activities like Ithar mentioned, Beta Sudan, for example, or it could be a program leadership or executive leadership program and so on. So what I want people to know about Ana Sudan is all of our programs and activities focus on showing you a way to make yourself your best, or just better today than you were yesterday. Yeah, we just want to show you there is a way to feel better about yourself, to feel positive about yourself, and then to become a role model for people in your community. You could be a role model for people older than you, actually, or people younger. It's just for your community. You are a positive influence and a positive role model. And we want to remind people that, and I think Fakhri, you touched on it, positivity is actually infectious, but negativity, in my mind, is by contrast like an infectious disease. You can pass it on and it's like wildfire. But when you flip it around, positivity can be a cure. But it takes a little less than for it to spread. But negativity, wow, it's very easy to infect people around you. Yeah. So at Ana Sudan, we want you to feel good, and we want you to feel better. We want you to gain a positive outlook. We want you to have a positive impact on communities, yours, other communities, if you have the strength and power and time. And we want you to know that as a collective, you can thrive, and that can translate in a happy life, whatever that looks like. Just give it a chance. You might get to a place, changing things, just changing your mindset, taking control of your life, and then suddenly you find, oh, why am I feeling so much better? We just want you to keep an open mind to that. So guys, before I summarize, I want to say a couple of sentences to summarize what we've said at the top, but I'll pass on to you if you have any comments to add on that note. Ithar? No, I'm good. She said it all. Fakhri? أي كملي وأنا ألخص بقى. Okay, so in a nutshell, what I want people to take away about Ana Sudan is and I hope I'm speaking for the Ana Sudan community, and I mean, when I say the Ana Sudan community, I mean you, Ithar, and everybody in our community, and Fakhri, if I can speak on behalf of what we've set out to do. We want Ana Sudan to be a part of a chain reaction that ultimately transforms Sudan for the better. That's why we are here. Yeah, we're starting with people, but we wanted to influence Sudan and transform Sudan to the better. We want Sudan to take a place in the global arena because we believe Sudan has a rightful place in the global stage. We believe it. We believe in our resources. We believe in the people of Sudan. We believe in the young people of Sudan. We love Sudan, and we want to see Sudan take that place. So we want to transform Sudan to the better. And we want to do this by working with you, whomever is watching, Ithar, Fakhri, Renda,
and we want to work with you to make you feel whole. Because when you feel whole, you are at your best in order to give back. We want to boost your confidence. We want to enrich you with a positive energy. And we want to help you to focus and revitalize your ambitions and motivate you and draw out the creativity and innovation and entrepreneurialism. And by doing all of this, we want to nurture the next generation of strong leaders who will lead Sudan with their hearts and with their minds. I did it the other way around. And I think, to me, that's what I want people to take away from Ana Sudan. This is, if you want to remember one thing about Ana Sudan, try to remember all those words. ايوه، هو في حاجه كمان اضيفها. بما انك انت قلتي السودان هو بيستاهل انه ياخذ مكانه الحقيقي. Yes. هو الكلام اللي كنت قلته قبل، انه نرجع السودان لمكانه القديم. لانه دائما احنا عندنا فخر بالسودان زمان وايام زمان زي ما بيقولوا الناس. السودان حاليا 62% منه يعني من صاير لغاية 27 كده 27 سنة 62%. ده يعني بيسموه بلد شاب، أو يعني في ريعان شباب السودان ممكن يدي. وأغلى مورد في العالم هو المورد البشري. بس شنو؟ زي ما المورد البشري هو غالي، النفس البشرية يعني متلازم معها المرض، زي ما متلازم معها الصحة والعافية. المرض شيء متلازم معها، إنك أنت تعالج المرض في الزمن المناسب وتديه الدواء المناسب. يعني تخط يدك على الجرح زي ما بقول كده، المرض بتعالج. أنا لو دكتور ما بيجي مثلا بيكون في 100 عيان كلهم مثلا أديهم دواء واحد كلهم ما هيعالجهم، بالعكس كده هتحصل كارثة. يعني حاجة مصيبة دي حتكون. لا، كل مريض عنده دواء، كل شاب عنده نواقص، كل شاب عنده كوباية جزء مليان وجزء فاضي، هو بيركز في الجزء الفاضي. لا، نحن نساعده الجزء الفاضي ده تملاه كيف كده. الموضوع اسمه بيه كده. مالك بن نبي في الكتاب بتاعه سنة 49 نهضة الأمم، شروط نهضة الأمم أو الأمة على ما أفتكر، كاتب إنه للنهضة 3 عوامل أساسية: البشر والأدوات والأفكار. هو ما كان بيركز في البشر والأدوات، كان بيركز في الأفكار، لأنه هو بيشوف إنه الأفكار الأدوات أو البشر بالذات ثابتين. يعني البشر ثابتين كبني آدمين يعني، لكن الأفكار اللي بيحملوها البشر طوال السنين أو التغير بتاع السنين هي اللي بتكون الميزة التنافسية، هي اللي بتخلق الميزة التنافسية. يعني الفكرة اللي أنت بتحمل، الإنسان عبارة عن فكر والباقي منه عظم ولحم، بس فكرك هو بيغيرك، فكرك هو اللي بيخليك تحدد المرض بتاعك شنو، العلة بتاعك شنو. وانت لو ما اعترفت بعلتك ومرضك ما هتتعالج. لازم تعترف. انا كشاب ناقصني 1 2 3، ما عيب ولا غلط انك تعترف، لا انك انت تكابر وتقول لا انا بس عشان قاعد في السودان. لا، ما كان في ناس قاعدين في السودان وقاعدين يصنعوا المستحيل في السودان بالذات. يعني بيبنوا حاجات from scratch بدون أي مساعدات وبدون أي حاجة. للعلم لازم الناس تركز فيه. So I would just point out that إذا حتى ما قعدت في السودان طلعت، لأنه عارفين الظروف صعبة في السودان، إذا طلعت ما تنسى عن السودان، ما تنسى حبك للسودان. إحنا عايزين الناس تتذكر نفسها بحبها للسودان، تذكر نفسها عن السودان الحاجات الجميلة فيه.
لأنه باي ذا واي إحنا كلنا اللي بنطلع معظمنا بتحن للسودان. السودان ده عنده ما عارفة في حاجة فيه بتخليك أبدا ما تنساه. يعني ممكن أنت تطلع تمشي تعيش في بلد جميلة جدا، لكن تلقى نفسك داير تجي السودان، داير تقرب من السودان، داير تكون في السودان، لابس شبشب اسفنجة قاعد تبرطش في السودان، بتكون مزاجك تمام. ليه؟ لأنه الإنسان مهما كان بيقولوا the apple doesn't fall far from the tree، الإنسان بطبيعته لازم يرجع للمكان اللي هو منه. زي التعبير ما عارفة يكون صحيح، لكن الحتة اللي أنت المأوى بتاعك، يعني no matter how far you go this is where you belong. أيوة. فيس في حاجات كثيرة فظيعة في السودان صح، لكن إحنا نحاول نفكر إنه ما ننسى عن السودان. ولو طلعت شوف طريقة إنك تعمل حاجة بوزيتيف عشان تبني السودان وتبني تساعد الكوميونتي حقتك في السودان. to instill to spread the positivity, to instill a positivity، تكون hopeful. عايزين إنه نكون hopeful إنه السودان يوم من الأيام حيكون متغير في جيل القدام ولا الجيل اللي بعده. at some point things will change، لكن it must start today with all of the generations today. بعدين it helps you find the peace of mind، لأنه مؤكد الستريس ده كل إنسان سوداني متعب whether you're في داخل السودان ولا برا. so if we just extend a bit of love للسودان it might just go a long way. Yeah. Okay, so let's jump to well-rounded البودكاست ده. So why well-rounded؟ أنا فخري قبل you touched on it. Why well-rounded and why are we doing this podcast? For what? What are we doing this for? فخري عايز تبدأ؟ نسمع رأي يسار. You started يعني قبلك so yeah this time I think I will let you to start. اتفضل فخري. من الاسم well rounded. Yes. قبل كنت بقول عن الفكر الجماعي والفكر الفردي. الفكر الجماعي دائما بيكون بيناقش مشاكل الجروب، المشاكل الموجودة اللي بتواجههم هم، لكن شنو بدون تسلط رأي من أحد أطراف الجروب. يعني الأفكار الفردية دائما بتكون منقادة بالعاطفة الجياشة، ممكن يتخذ قرار، لكن الجروب ما بيكون فيه ده، ما بيكون فيه عاطفة غلابة، بيكون فيه واقعية، بيكون فيه مشكلة وحل، ما بس مشكلة ورأي، لا مشكلة وحل، حل للمشكلة نفسها وحل كبير كمان وحل ممكن يتنفذ. ده well rounded، ده اللي قاعدين فيه سودانيين أبنا عن جد وبيناقشوا مشاكل الشعب السوداني اللي موجودين في السودان وخارج السودان، وتركيزا يعني تركيزا كبير على الشعب السوداني اللي قاعد يعني leader mind. الشعب أو الشباب يعني أعذروني على صراحتي ممكن يحبوا إنهم ينقادوا لأنه شوية غرست فيهم الحياة، في حين إنه هو الواحد نفسه ما عارف إمكانياته شنو، إنه هو ممكن يكون قائد بالفطرة. أنا بس بشبه الموضوع بالخراف وغنم، يكون في كلب واحد سايقهم كلهم في حين إنه هم قتال. لا، أنت ممكن تكون قائد بالفطرة، تنمي جوانب القصور اللي عندك أنت، ولما أنت تكون قاعد في جروب نظرة الشخص مثلا نقول 5 أشخاص، ال4 أشخاص لما ينظروا لك أنت بتكون صورة كاملة عن نفسك أنت. لما أنت تكون واقف من ناحية تانية حتى أنت ممكن نرمز للمشكلة بتاعتك. لما رندة تديني رأي عن المشكلة أنا بواجهها، وإيسار تديني رأي عن المشكلة أنا قاعد أواجهها حاليا، نظرة رندة ونظرة إيسار بتختلف من نظرتي أنا، وأمرهم شورى بينهم. لما أنا أشاور بسمع،
بس مع آراء أنا ذاتي في فكري ما جات ولا كان حتخطر على بالي أبدا. ده well rounded، مشاكل واقعية بتخص السودانيين للسودانيين ولمشاكل السودانيين والشعب السوداني. Great. So I'm going to then say what, from my perspective, how I view well-rounded, and then we go to Ethar. Okay. So I took it from the point of view of the person, the human being. And it's about feeling wholesome in yourself. It's about the mental, emotional, physical, and professional stability and growth. And it's about feeling intact on all those four cornerstones that allow me as a person to be the best version of myself, so that I can have the best possible chance at achieving my goals. In a nutshell, that's a perspective that I look at well-rounded from. Okay. Okay. Yeah, for me, as we said, we want to build a new Sudan, and in order to build a community, you need to be, as a person, good, know yourself very well. الوضع في السودان خلانا كلنا مركزين على مشكلة واحدة اللي هي الجانب المادي and how to survive، فبننسى كل المشاكل الثانية، وحتى الناس ما بتتكلم عنها، ما بتحاول تحلها. فعشان كده ما بيكون في new leaders، أو ما بيكون في زول قادر يطلع يكون هو leader، لأنه بنركز على على حاجة واحدة، والليدر هو ما حاجة واحدة، ما حيحل بس مشكلة واحدة، أو ما حيركز على حتة واحدة. أو كبيرسون هو مجموعة من السكيلز والنوليدج والحاجات الكثيرة. فأنا بالنسبة لي well-rounded كبيرسون تكون good, you know yourself from different point of views. وبعد ذاك الجروب حيكون كويس، الجروب حيكون الناس تقدر بعد ذاك تسمع بعض، منو who is the best to be a leader في الحتة دي، who is the best to be a leader in another place. فلو الناس ما واعية، ما يعني mentally ما متفاهمة، ما في progress، ما في knowledge، بس منقادين بالمعتقدات أو الأفكار القديمة اللي هي فيها نسبة كويسة وفيها نسبة ما بتخلينا نتقدم. إذا ما اشتغلنا على الحاجة دي to be all good، ما حنقدر نبني السودان جديد، ما حنقدر نبني ذات جديدة لأي فرد. That is well-rounded for me. Yeah. Super. And I would just add الروح التعاونية. As people and as organizations, it's so important إنه نتعلم نشتغل مع بعض وندعم بعض كorganizations. And if you don't want to work together, there is something about healthy competition where you can all thrive in the same environment. And a healthy competition دي بتقوي each party anyways. Okay, so then the next question, and this is a question for obviously a conversation now. The question is, what are young people for Sudan missing? And what it is the one thing that if they can find can help them turn their lives around? It's a very generic question. I'm not sure if we can answer it with one sitting or one answer, but let's start exploring that for a minute. I think I will go first this time. The youngest person in the but yeah, it's very generic question. فعشان كده حتى what I will say ده based على experience بتاعتي الصغيرة والمحدودة جدا. لكن الحاجة اللي لاحظتها أكتر إنه young Sudanese people, they don't know what they want to do. لأنه كلنا we're just focused إنه to have money, to find whatever job. يعني حتى الزول لما يمتحن يخلص الثانوي يمشي جامعة بيفكر بس في الحاجات المعروفة اللي من زمان بتخلي الزول إنه يكون عنده جوب ويشتغل وبس. فالزول الشاب ذاته أو الشابة أساسا ما عارفين what makes them happy, what do they want, what is their يعني purpose in life.
فأساسا دي أكبر مشكلة أنا قاعدة أحسها، لأنه زول ممكن بعد ذاك يدخل الجامعة ويتخرج ويبدأ يشتغل، لكن ده اللي بيخليه إنه مثلا ما عنده إخلاص، لأنه هو أساسا ما عجبه الحاجة اللي هو بيعمل فيها، أو هو أساسا ما عارف يروح بيعمل الحاجة دي بس عشان يبقى عنده قروش and then at some point get married and that's it. فأنا قاعدة أحس أكبر مشكلة إنه إحنا ما عارفين نعمل شنو، وفي نفس الوقت through السوشيال ميديا وthrough الإنترنت بنشوف إنه الناس في نفس أعمارنا بتعمل حاجات they are very creative from very young age. فبيبدأ زول يسأل نفسه هل أنا مشيت في المجال الصح؟ هل أنا أخذت الخطوات الصح في حياتي؟ مرات بعد ما تخلص الجامعة تحس إنه لا أنا اتخذت القرارات الغلط، هل أبدأ من الأول؟ هل أرجع؟ فدي أنا بحسها أكتر مشكلة بتواجه الشعب السوداني أو الشباب السودانيين. و I think إنه best solution زي ما بديت أشوف إنه تتوفر environments تخلي الناس من هم صغار يجربوا حاجات مختلفة، مش بس من هم صغار، حتى لو من الزول يدخل الجامعة ممكن يمشي كورسات، يمشي workshops. يعني في كورسات بتأهل الزول إنه مثلا أنت بعد ما تخلص الworkshop دي حتقدر تشتغل الوظيفة الفلانية، فدي experience كويسة. مثلا تدخل 3 شهور 4 شهور تلقى روحك بتعرف تعمل حاجة تجربها، بعد ذاك إذا بتنفع معك أو لا بعد ذاك تعرف هل تواصل فيها تبني فيها كارير، لأنه الطريقة اللي بتجاب بيها to build your life أو to get money في العالم حاليا اختلفت جدا من الطريقة القديمة بتاعت إنه مثلا بس تشتغل دكتور ولا تشتغل مهندس. أنت ممكن من عمر صغير شديد تعمل قناة في اليوتيوب ويبقى عندك a lot of money، وقناتكم مفيدة، تكون مثلا show people knowledge أو توريهم الأماكن السياحية. فهي حاجة الناس محتاجة تشتغل عليها تغير شوية. الجيل الأكبر يبدأ يستوعب إنه ما مفروض تفرض على الشعب شنو هو يعني مفروض يدرس، لأنه الستايل اللي قاموا بيه الناس الأكبر مننا شوية أو الجيل الكبير هو ما الطريقة الوحيدة عشان to success in life. ومفهوم السكسس بيختلف من زول للتاني، لكن at least to have a good life. فدي بالنسبة لي أنا my own point of view إنه دي المشكلة الحقيقية، إنه الناس ما عارفة تعمل شنو وما عارفة الطرق الصحيحة عشان تجيب بيها القروش، عشان كده بيقولوا ما في مثلا شغل أو ما في كده، بنكون شايفين الناس البرة مطلوبين. Wow. Okay, Fakhri, I'm gonna hand over to you. Ithar said a lot of really interesting things, you know. أيوة، وأنا ممكن أبدأ بالمشكلة اللي بيعانوا منها، إنهم هم young people. هي المشكلة، أو هي مسمى مشكلة لها غلط، بس نقول الحالة اللي هم عليها إنه هم young people. أنت لما تكون يعني لسه قدامك الحياة طويلة، وهو بيفتكر إنه لا، التصادمات اللي صدمها في حياته أنا ما ناجح، هو ناسي إنه هو لسه قدامه سكة ومشوار طويلة يحكم على مستقبل بكرة بموقف صغير حتى اليوم. لا، أنت لسه يعني أنت لسه قدامك الحياة، ما عيب إنه أنت تغلط، ما عيب إنه أنت تفشل، وبالعكس ما في نجاح بدون فشل. عشان أنت تقول كلمة نجاح لازم يكون في مقياس ثاني في الكفة الثانية اسمه فشل. كيف أنت تسمي ده نجاح في حين إنه ما في فشل؟ أو أنت كيف داير الجزء الثاني من المعادلة بدون الجزء الثاني ما موجود اللي هو الفشل؟ لا، الكلام ده ما مظبوط. لابد من وجود فشل، وفشل متكرر عشان يكون في نجاح أو مسمى حقيقي للنجاح أنت ذقته أو شفته أو وصلت له. أنت كشاب سوداني يافع لسه في مقتبل العمر أفشل، وقع مرة واثنين وثلاثة. أنا نفسي ما قاعد أتعلم من قصص نجاح ثاني من الناس غيري أنا، يعني أنا قاعد أتعلم من فشلي أنا، من وقعتي أنا. بيقولوا العقل بيصلح المشي، هي بيصلحه شديد كمان، ما بيصلح المشي بس. الواحد لما يكون خاطي في باله إنه داير يصل يعني كده بلمحة بصر ناجح، ومثلا معه سمول بزنس كده بيدر له مال، تأكد تماما لما يجي يعني مشكلة صغيرة ممكن تدمره، لأنه ما عنده خبرات بتاعت فشل سابقة نهائي. توماس أديسون فشل كم مرة لغاية ما جاب لنا اللمبة اللي تنور لنا حسه دي.
لابد من وجود فشل عشان نقول كلمة نجاح. هم لازم أي واحد شاب سوداني يخوض في باله الكلمة دي، وهم بيفتكروا إنه بيحبوا الشورت كات، بيحبوا ايزي واي، يعني عشان يصلوا بسرعة. لا، هي الرحلة مهمة، لكن الأهم من الوصول الدايركشن، البوصلة معك عشان توصل صح. يعني أنت ممكن تصل بسرعة، فرضا وصل بسرعة، لما يوصل بيكون متفاجئ، الحاجة بقت له معالم غريبة ما كان متوقعها. حتتعامل معاه كيف؟ ما حتتعامل معاه ولا حتقدر. انت حيطلق عليك لفظ ضال، او زود تايه، او هو ما عارف هو قاعد يسوي شنو، زي ما قالت إيسا. هم ما عارفين هم دايرين شنو، ما عارفين هم دايرين يوصلوا وين. لازم انت تحدد البوصلة بتاعك. البوصلة بالمناسبة أهم من السرعة، البوصلة أهم من السرعة اللي انت حتصل بيها. ده كل اللي أنا داير ألخصه وأقوله بس. يس. أنا عاوزة أقول إنه بجد دي واحدة من أكبر المشاكل اللي بنواجهها. أنا شخصيا كنت بحس إنه المفروض لما وصلت العمر ده أكون عملت 1 2 3. I faced a lot of problems. فلأني ما وصلت بقيت حاسة إنه أنا إنسانة فاشلة شديد. يعني لفترة طويلة كنت حاسة إنه أنا إنسانة سيئة جدا وفاشلة وما وصلتها. فبتذكر في my last job كنت بقول الحاجة دي أول الفترة الأولى دخلتها، فكل الناس الأكبر مني بيقول لي يعني ده زول عمره كم 30 سنة يا داب داير يبدأ البزنس بتاعه faced a lot of problems. ما ممكن أنت صغيرة كده يا داب تقرر إنك أنت فشلتي. أنت يا داب بتبدي في حياتك، يا داب في بداية العشرينات تبدي في حياتك. فما ممكن عشان المفروض أو تايم لاين معين. هم في تايم لاين، يعني زول كان بيفتكر إنه المفروض ده يخلص الجامعة بطريقة معينة وبعد ذاك يعمل حياة معينة. it never goes that way. بتحصل حاجات بتتأخر، بتحصل حاجات بتغير مسارك. ما ضروري على المستوى الاستادي، لكن ممكن في الحياة تحصل حاجات تخلي زول يجيب شوية. فأي زول بحس إنه فاشل. ففعلا الزول كونه يتقبل إنه هو فشل أو إنه في خطأ هنا، والخطأ شنو اللي أنا عملته وكيف أصلحه عشان أتفاداه المرة الجاية أو عشان ينفعني أكتر what I learned في المرة الجاية. الحاجة دي شوية بدأت تريحني إنه أيوة أوكي تمام it didn't work out. الحاجات التانية اللي ممكن أعملها شنو why it didn't work out، زي ما أنا عاوزة. طيب عشان أنا أصل اللي أنا عاوزاه وشنو ممكن أتفاداه في المرة الجاية أو أصل كيف. صح. So, as you guys were talking, I could relate a lot. Excuse me. I could relate because القصة بتاعت perfectionism دي عند كلنا obviously. And it's the reason we feel إنه we're فاشلين, because you know you just want to be perfect, and then you realize the idea of perfection, what is perfect or perfectionism, is just a made up thing in your mind, really. Sorry. So It is the worst lie ever. Yep. Is it not? Yeah. Yes. Go on. It's no, I just wanted to say that it's a lie. It's just a very big lie to be perfect. Yes. So and I think we need to talk a bit more in future episodes about perfectionism and why it is a lie in our experience. And maybe for some people it works for them to lie to themselves. Sorry, excuse me. But the other thing that I wanted to raise is that one of my colleagues at work in my previous job in the UK in project management, قال لي رندا, you'll never learn how to be a good project manager until you work on failed projects and projects with big problems to the point where there could be litigation. And that's where you perfect your skills. أنا افتكرت إنه he's really يعني I couldn't relate to what he was saying. افتكرته he's just يعني winding me up sakit. But I realized the difficult projects that I ran and the ones that didn't go so well are the ones that I never forget. I never forget the experience. I'll never repeat the mistakes that happened. And they are the projects that gave me the most exposure to scenarios مختلفة. And at the end, when we overcame in the projects that were so difficult, and at the end we overcame them,
output or outcome of what we considered as success is so different to the standard success for a project. It was a lot less, but because we went through such a difficult journey, we started really defining success in relation to difficulties and challenges. And it was really rewarding. And they're just learning that you carry on. So yes, as Fakhri said, and as you said, Ithar, you can get there fast, but then you turn around and you go, is this it? And then you throw it away and you want to pick up the next thing. Oh, wow, is this it? It doesn't stay with you. It doesn't resonate with you. It doesn't satisfy you. So you're constantly chasing and chasing and chasing. And the perfectionism, it made me so self-conscious. It lost me my confidence in a lot of the years when I was growing up. And it made me second guess myself. It made me not trust myself. And this idea, إنك فشلت, you tell yourself this information, you believe it. You know what? You believe it. Until you find a different way, you have a different dialogue with yourself. Then you start to think about things in a different way. The other thing I wanted to mention, it's when Ithar was talking about the shabab and the experience بتاعت الشباب, it made me wonder, إحنا في السودان, shabab or all generations, do we think of Sudan as maybe a temporary thing? Like, I'm just here until I finish university and I'm leaving. I'm only going to be doing this until I find something better. I'm only going to be doing this until I get married. And then are we relying on this temporary state? And therefore, it's difficult to really build something long-term? That's the first question I will ask you guys. And the second, a scenario قالته إيثار, does that apply to both الشباب والشابات, as in males and females? Well, or is the experience different? Yeah. I just want to say إنه الناس يعني الشباب ذاتهم في نوعين يعني إنه في ناس عاوزين إنه السودان بالنسبة لهم temporary phase يخلصوا الجامعة and then they go out. لكن في الفترة الأخيرة يعني I get to talk to a lot of people, I meet a lot of people. ففي ناس بيقول لك هاي الوضع صعب وما عجبنا لكن ما بقدر أطلع خلي السودان. أو في زول بيقول لك عديد طلعت مثلا وما قعدت زمان طويل بدي أتراجع السودان. وعشان كده في ناس مثلا لسه بتطلع مظاهرات، في ناس لسه بتحاول. فالحاجة دي مقسومة الشديد إنه في ناس فعلا شايفين إنه الوضع temporary، شايفين إنهم they can't succeed أو بالطريقة اللي هم عاوزينها في الوضع الحالي. ففي ناس مثلا بتمشي to continue الstudy بتاعتها أو تعيش برا، لكن في نسبة كويسة شديد من الشباب عاوز يقعد في البلد ويحاول يصلح بالموجود. بس I think an experience for girls دايما harder شوية. I will speak برضو from my own experience عشان لو في زول سمع البودكاست عنده other opinion. Mine is not the only opinion يعني، لكن at some point بتضطر إنه ما بتقدر يعني مثلا as a girl ما بتقدر تتحرك كل التحركات اللي ممكن تتحركها زي الشباب. فبالتالي يعني مثلا في فترة الثورة كنت ما بقدر أتحرك مسافات بعيدة. يعني كان جاتني opportunity مثلا بتاع training في الخرطوم مثلا، فبقيت ما بقدر أصل بسبب إن الوضع is not safe enough. فكنت بس بقدر أتحرك في الاريا بتاعتنا، ودي كانت حاجة سيئة شديد because I lost a very good opportunity. I think برضو بيختلف البنات دايما، ودي ما حاجة جديدة تقريبا، دايما they face more problems than boys. that is why الناس بتحاول still إنه to help girls to change our communities إنه لا خلوا البنات مثلا يدرسوا which is يعني في حاجات still موجودة عندنا في السودان إنه لسه في أماكن البيت ما بتقرأ بعد الثانوي. يعني got a chance إنه to meet girls إنه خلاص خلصت الثانوي and she's very successful، لكن عارفة روحها إنه خلاص حدها هنا و she have to find someone to get married to وخلاص تقعد في البيت. في ناس ما بيقدروا بعد الجامعة يعني حدهم مثلا يصلوا الجامعة وما they can't get work. في ناس أساسا ما بيتعلموا ممنوعين كبنات. فلسه الحاجة دي في السودان موجودة بنسبة كبيرة شديد. يعني دي أبسط حاجة يعني ده التعليم كمثال. بقية الحاجات ما عندي المام كبير بيها، لكن التعليم بالذات عشان بسأل كثير
في المشاكل دي لسه موجودة في البنات، لسه they face more problems than boys. و I think إنه ما في حركة في السودان من بدري شديد زي ما بنشوف برا في أماكن كثيرة للنساء. ودائما يعني بيكون مثلا في حاجة قانون يتعمم في العالم كله مثلا، حتى بعد ذاك بيطبق عندنا هنا، لكن حتى ما كل الحاجات يعني بتطبق. Okay. فخري, do you want to add anything? أنا مشيت شوي بعيد كده يعني، عشان تعرف أنت واقف وين، تشوف نفسك جاي من وين. زمان كان يعني بدري خالص ما كان في إنترنت أبدا. كان الواحد بيقعد على حاجته لغاية ما هي تكبر ويشوفها قدام عينه، زي ما الأم بتشوف طفلها قاعد يكبر قدام عينها. والموضوع ده بيتكرر لغاية ما يعني في حياتهم سابقا بيتكرر لغاية ما يجينا في العصر الحالي، عصر السرعة. يعني كل شيء بيجي بالسرعة، حتى الإعلانات سرعة، حتى الشورتس فيديو اللي في البداية. عشان أدمغتنا بالمناسبة بقت ما زي ما شغالة سابقا يعني. حتى في المطاعم تيك أواي، يلا شيء سرعة، فاست فود يلا أكل بتاع. الموضوع ده أثر حتى على طريقة تفكيرنا في حياتنا العملية، في إنجازاتنا. لما واحد يشوف أوكي واحد عنده بزنس وناجح، قبل أنا كنت أقول الحاجة دي، هو بيشوف الحاجة النهائية، ما بيشوف العتبات والمطبات اللي مر بها الزول ده لغاية ما وصل هنا، وهو بيقول شنو، لا أنا داير أكون مثلا زي ده أو ده ناجح. كنت اشتغلت مع واحد الله يمسيه بالخير، باشمهندس عمر، في السودان. الكلام ده كان بدأ الشركة بتاعته دي من سنة 95 ل 27 سنة. الراجل ده أنا كنت قاعد أتعلم منه كثير وتعلمت منه كثير. علمني إنه أنا ما أركز في جيبي، أنا أركز في ده. أنا أركز في ده بتملي طوالي علاقة طردية، إنه أنا أسوق ورا الجيب هو المال. ما حكون كبرت على الفاضي وده فاضي، لكن لما ده يكون مليان داك بيتملي علاقة طردية طوال. علمني الحاجة دي الله يمسيه بالخير. برضو ده مثال حي إنه ما نخلي العصر اللي نحن عايشين فيه عصر السرعة نحكم به في حياتنا اليومية، في حياة الشباب والمعاناة قاعدة في السودان. أي شيء سرعة نقوم نسوي، يلا نبدأ مشروع من غير مثلا ما نشوف الريسك اللي حنواجهه نحن. ما بيشوفوا، ما عندهم بعد نظر أو تفكير على المدى البعيد. يعني حتى على مستوى البنية التحتية، الحكومة لما تيجي في بلد من البلدان، لما تيجي توصل الوظائف بتاعت الصرف الصحي وانتو الكرامة، بتشوف البوبيوليشن في الاريا هنا كم. بعد كده بيكون بيضربوها ضرب أسي على المواليد والوفيات وكده. بدل مثلا نقول حيركبوا 20 بوصة حيركبوا 120 بوصة، ده حيخدم 30 سنة. لا هناك في السودان أحفر ركب ده حيدون لكم ما أعرف، يمكن الخريف الجاي ما يقول. هي كده الناس تتعلم إنه يكون صبورة، تعرف أنت تصل لوين، وأعرف إنه أنا بكرر البوصلة أهم من السرعة. أنا دا أصل لوين. الكلام اللي كان قاعد تقوله يسار، موضوع الفرص بتاعت البنات وكذا، مهما كان المجتمع أو البيئة اللي حوالين فيها فيها نظرة دونية للمرأة أو تقليل من شأنها، ده بالمناسبة نقص فيه هو ذاته، كان رجل ولا كمرأة. وقليل جدا بالمناسبة المرأة تنقص مرأة زيها، لكن دائما بيكون هو من الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر وصايا واستوصوا بالنساء خيرا، والنساء شقائق الرجال ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم، والنساء مثل القوارير. يعني اللي بيستنقص المرأة هو بنفسه ناقص، ده نقص فيه هو ذاته.
يحاول يستنقذ المرأة. دي بالمناسبة المفروض أنت تغضي نظر عنها، لأن الواحدة ما تستاهل إنه تحكي أو تكلمي مع واحد زي ده. لا، أمشي شوفي طريقك واصلي. So I would say that people في Sudan would be really surprised إنه a lot of the experiences في Sudan, they are not just specific and individual in Sudan. Sometimes I think the problems are just literally just human problems. يعني حسب أوروبا, there are huge problems to do with female rights and treatment of women. It's all relative للحتة اللي انت فيها. But the difference إنه في أوروبا بعلمونا دايما إنه look for the solution. And the journey اللي بتتكلموا عنها دي is مهمة ليه؟ لأنك بتتعلم and you mold yourself. And sometimes you go back to go forward. Sometimes you go sideways to go forward. But as long as you trust yourself and you trust you're going the right direction, and you learn, you make mistakes and you grow. If you fail, you dust yourself off and you try and try again. And that's the important thing. البروبلمز اللي بنتكلم عنها دي, to me, yes, في حاجات ممكن تكون specifically للسودان, but in general, when you look at it, the vast majority is just a human condition. It's a way the human operates. It's a state of mind. It's a state of being. It's habits. It's behaviors. And كل الحاجات دي, when you look at it, you can tweak your thinking, you can tweak your behavior, and you can start from a place of kindness. You can start from a place of leading yourself the right way in order to be a better person within a community that can thrive and be better. And it becomes this habitual effort, and it becomes a habit to just be positive and look forward and take those small steps. And it's all the stuff we were talking about earlier. And no matter how difficult my situation might feel to me, and I have to acknowledge if something is going wrong, I must acknowledge and accept, yes, this is happening. But you must always remind yourself there is someone worse off than you. There is someone someplace. As Ethar's example, you might think إنك أنت قاعد in one place في Sudan and your situation is bad, but someone somewhere else في Sudan might be in a much worse situation than you. This is not to say your situation you shouldn't give any credit to, but this completely defeated way of living life is not sustainable for the long time. It doesn't build you, it doesn't build people around you, and it doesn't change your life in any way, shape, or form in a positive way. So I think we have talked about a lot of things, and I think the way we're answering and exploring this question is testament to what we said at the beginning. It's such a generic question, and we're going to have lots of episodes talking about this. القصة بتاعت الشباب. What I want to jump into for this episode is how can we make sure الشباب benefit from a well-rounded podcast? How do we make sure they benefit? عشان الشباب يستفيدوا لازم يكون في يعني الطرح بتاع المعاناة حق الشباب الحالي الموجود في السودان، طرح بدون أي استحياء، بدون أي يعني مثلا ما نغطي على حاجة، يعني ما نداري شيء، ما نحلي الشين زي ما هو. الحلو حلو، ما عندنا مشكلة معه. نشوف الشيء، نشوف المشاكل، يعني ده كلام يعني كده. بعد ما يكون في المعاناة موجودة نشوفها، عشان انت قلت قبل شوي يكون في change معناه يكون في تغيير من مثلا phase 1 ل phase 2. أنا بصراحة عن نفسي ما بيهمني phase 1 phase 2، أنا بيهمني شنو اللي تغير، الانتقال اللي حصل ما بين الاثنين، ما بين 1 و 2، في النص ده الحاجة اللي تغيرت. يعني مثلا نقول حاليا مشكلة البطالة أو مشكلة عدم الشغل في السودان،
أو نقول مشكلة الوضع الاقتصادي عموما في السودان. مشكلة إنه سوق العمل، يعني في شباب كيمياء بيتخرجوا شهادين شهادات بكالوريوس مرتبة شرف وكذا، بس سوق العمل في الكفة الثانية ما في. أو أي واحد يفتح البيزنس بتاعه لكن ما عنده رأس المال، أو رأس المال دائما بيكون عائق بالنسبة له. يعني مشاكل حاصلة في الواقع، يتم طرحها، شوف المعاناة، شوف الحلول بتاعها. الحلول تكون ما كلام، لا، حاجة تطبق على أرض الواقع، حاجة تنفذ، حاجة عملية. نسمع كلام كويس. كنت حقول نفس الحاجة من الآخر، إنه أنا بحب أكتر to do actions. فالحاجة اللي ممكن يساعد بها البودكاست، لأن البودكاست تصل لناس كثيرة. أول حاجة كشباب، الناس can reach us and speak about their problems، لأنه أكيد مهما إحنا اتكلمنا it's just from our small point of view. people anyone face different أو يعني everyone face different problems. فإذا الشباب يتواصلوا حكوا عن المشاكل بتاعتهم، دي حتكون حاجة very helpful to be discussed. والحاجة الثانية ال organizations anyone who want to help برضو can reach us to help the problems اللي بتم يعني طرحها. إذا في زول عنده فكرة لحل أو even can support with even a place to start solve الحاجات. I think إنه دي حيكون أحسن حاجة يطلع بيها البودكاست. Very well said. Super. So, sadly, we're coming to the end of our episode. So, the last couple of things we want to touch on, is key takeaways. So, I'm going to give each one of you guys the chance to tell me from your perspective what you want whomever listens to today's discussion takes away. What are the key things you want them to take away from today? Ithar, you want to start? Yeah, I want to start with لأي زول بيسمع وهو في السودان، وسواء كان بيت أو ولد. أنا برضو في السودان. I'm facing the same problems، لكن I'm trying. I wake up every day. في problems كثيرة بخدها بالجنبة، وبتذكر إن الحاجة دي كانت قالت لي في الجامعة في أول lecture، إنه التيتشر said us لما تصلوا باب القاعة خلوا مشاكلكم برا وأدخل القاعة بدون مشاكل. فالحاجة دي I wake up every day try to do it. لما أمشي مكان I try to leave my problems outside the place and try to make use of the place and give to the place. برضو إحنا we need to learn to give from what we have حتى لو كانت حاجة بسيطة. فالمشاكل الموجودة وكثيرة و I'm not in the best place، لكن I'm trying. فبرضو try at least لو تاخد خطوة واحدة أو تاخد خطوة واحدة، إنه أبسط حاجة تقعد تشوف كورسات أونلاين، يبقى عندك شهادات بتقدر to apply for a first step. I think إنه أحسن من إنه زول يقعد to complain. الزمن اللي بتستعمله to complain تفكر في المشاكل بدون ما تحلها، أو تقعد بس تعتنق على المشكلة وإنه في مشكلة حاصلة والوضع سيء سواء كان through call أو internet. I think إنه زول ممكن يستفيد من الحاجة دي في إنه to make time to read. لأنه reading and knowledge زي ما فخري said هو اللي بيجيب لك أي حاجة تانية. والحاجة دي دايما كانوا بيقولوا لنا إنه learn، لأنه knowledge دايما هي حاجة ما بتنتهي ودايما بتتعلمها. يعني تقول لنا لو لقيت كتاب في أي مكان شيله وأقراه حيفيدك somewhere you don't know. فيا learn to help yourself move to a better place and take a step حتى لو كان وضعك سيء. I think the best takeaway من in this first episode. Very good. Well done. Yes. Very well said. Fakhri? أيوة، ممكن أقول أي واحد بيسمع يتذكر إنه زمان كان في حمادة ولا سليم ولا غيره، كان سواق، كان بيسوق العجلة، كان وقع مرة واثنين وركبه معوق أو مجروح، لكن بقى سواق. كان بقى وبيقوم، انتعقى وقوم. كان زمان بنشوف في الليتريتشر
الويل ما كان واحد قادر يصطاده، كان عنده خدوش كده في جبهته، ونال السمعة صعب إنه يصطادوه ليه؟ لأنه عنيد. لكن شوف الخدوش هي اللي عملت الصيد ده، يعني ده ما بزول بيقدر يصطاد. هي كده، هي حاجة تراكمية، ما حاجة بتيجي بين يوم ولحظة. اللي بيجي بسهولة بيمشي بسهولة، يعني لازم أخد البوصلة، والبوصلة أعم من السرعة. Super. Brilliant. Okay, so from my point of view, and key takeaways is that life is not easy, no matter where you are. You could be in the first world, or you could be in the developed world, or Africa, or Sudan. Life is not easy. And with that thought in mind, I also want you to take away that you can do anything you put your mind to it. Anything you put your mind to. It just takes patience. It takes you learning, exploring. It takes determination. It takes trial and error. Try and try again. And you have to be tenacious. Never give up, no matter what. And I want young people to know that you are the future. You know, young generations are the future of any country. If you don't believe in that, then I think you really don't understand some of the basic concepts of life. You have to know and feel proud and have the confidence in yourself to know that you're the leader of the future. You're the future generation that is supposed to take over and make things better. And you make it better in the way that your generation applies things. You learn from the old generations, but apply it your way. And it's okay to do that. And that money doesn't equal success. Yeah. And that your biggest asset is your courage. Because once you're courageous, that's the first step in going out, exploring, and trying different things that you never thought you could be capable of trying and doing. So it starts with courage. So the last thing we probably need to talk about is the tradition that we are starting in Well-Rounded. And our tradition is we invite, so Ithar mentioned that young people need to talk to us and engage with us. Excuse me. So we invite everybody to send us a question. At the end of each episode, we are going to make it a habit to pick a question. It depends how long the question is, but we might have time to pick a couple of questions. And we will answer a question from an audience, from the community, at the end of each episode. So we invite you to join us, get in touch. And thank you, Ithar, and thanks, Fakhri. I feel like I learned a lot. It might seem like Renda's just saying that, but in every conversation, I feel like I learned something I didn't know. So it's been great. And I look forward to episode 2. Watch this space. Yeah, Super. Thank you, guys. thank you. So I will hold the recording now, and then we can have a little bit of a debrief. Okay?